Thank you, Zimbabwe, for tuning in to yet another informative edition of your program. This is Agricultural New Directions, Agribusiness in Support of Vision 2030, and my name is Wadzanai Manyore. Today we are coming to you from a field day at Rattray Arnold Farm, right here in Mashonaland East, where we are going to be having various commercial farmers converging today and interacting with the agriculturalists in the agricultural industry of Zimbabwe as we pave way towards achieving Vision 2030. Now, you would see that interacting and having conversations amongst the farming community is very critical if we are going to achieve food self-sufficiency in our economy as a country. Now, at this point in time, we are going to be crossing over to the podium where we are going to be listening to our speech from our guest of honor, Dr. John Basera, the Permanent Secretary in the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development, right here in Zimbabwe. Stay tuned. We did incredibly well, and our agriculture grew by over 36%. In fact, more specifically, it grew by 36.4%. And it grew from $5.5 billion agricultural economy in year 2020 to 7.5 or $7.8 billion agricultural economy in year 2021. So I think you deserve to give yourself a round of applause because you did incredibly well. So we had envisaged to grow our agricultural economy to about 8.2 billion by year 2025. So what we had envisaged to achieve in 5 years, you have done it, colleagues, in 1 year, in one season. Another round of applause. You did very, very well. I mean, just to give you some few statistics in terms of the critical subsectors in the overall agricultural economy. If you look at crop production in general, food production in general, it grew by 189% from 2019-2020 period. You did it, especially you farmers. A round of applause. So if in 2020, when we started this journey, I think together with the late Shiri and now with the new Honorable Minister, and of course may his soul rest in peace, if we had promised each other that we are going to grow our agricultural economy by 36% and to 7.5 billion agricultural economy, were you going to believe that? If we had promised each other that we are going to grow the maize production subspace by 200%, from 907,000 metric tons to 2.7 million metric tons, were you going to believe that? Or even going to believe a single grain of that? Obviously no. If we had promised each other and envisaged, rather, in 2020, when we started this journey, that we are going to grow our tobacco subspace output-wise by over 13%, were you going to believe that? And we will grow our tobacco subspace in terms of the export earnings by 22.6%. Obviously, you are not going to believe that. But colleagues, ladies and gentlemen, farmers and the private sector players, and obviously our partners from the development world, you did it. So you need to clap again because it's you who did it. So if you directly convert Shona to English, they say that we did it last year and we need to did it this time around. So, colleagues, this is our challenge. The expectations bar is now very high and we need to did it again. But I'm convinced, I've never been this positive that we are able to did it again this time around and even did it better. So obviously the expectations bar is now very high. We need to do and to put 10 times more effort than we did last year. It's very easy to achieve a certain feat, but I promise you it's 10 times more difficult to maintain the same feat. So it requires us and it entails us, everybody, especially the farmers, to put 10 times more effort than we did last season. And I'm sure we'll be able to achieve the same feats and to repeat the same feats. And otherwise, unless it will be a fluke. I'm sure we all know what a fluke is. It's kind of a happenstance. It happened by mistake. But certainly, colleagues, our yesterday feats didn't happen, were not a happenstance, and didn't happen by mistake. It was because of your efforts from the farmers,
from the farmer organizations, efforts from the private sector, efforts from government as well, more importantly, in terms of setting the policy tone. The programmatic interventions, the Fumvuza programs, the NIAPs, the newly looked Command Agriculture program, which crowds in the participation of everybody, the private sector, including the financial services institutions. It was just incredible. So we need to do the same, and starting this winter. So our cotton subspace grew, I think, by 94%. Our soybean story also grew by over 51%, which was incredible. Of course, we are still shy of our national annual requirement, but growth is growth. And in fact, growth has no definition rather than this, going up. So at least we are growing, and we need to sustain and maintain that. We need to consolidate that growth, and of course, going into the future. So what do we need to do, colleagues, for us to be able to maintain and sustain, consolidate, and even to grow more? Obviously, research and development. We cannot, colleagues, overemphasize the importance of research and development. So that is the reason why, as government, we also put some concerted efforts and resources towards research and development, especially research and development which is targeted at climate change adaptation. Research and development which is targeted at closing the fundamental gap between research yields and actual farmer yields. We call it a puzzling divergence. In research, they say, Gordon will tell you that some varieties can yield up to 21 tons per hectare and so on and so on. That's genetic potential. It is there. I witnessed it. But farmer yields currently, you are looking at 1.4 tons. So it's a fundamental puzzling divergence and puzzling gap which we all need to close. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness. At this point in time, I've taken the liberty of inviting Amai Chinamasa as we commemorate the Women's Month right now in March. We have female farmers partaking in issues in our economy as we pave way towards achieving Vision 2030 as a country. Mai Chinamasa, ndinokuchingamidza ipachirongwa. Tomuchingamidza iwateereri. Yes. Semurimi wechidzimai Mai Chinamasa, ndinonzwisisa kuti tinoita zvirongwa zvakadai so zvekutandara pamwe chete nevarimi nevamwewo vakuru muindustry dzeagriculture. Zvazvakanakira kuti murimi wechidzimai awanika achibuda mumba ambosiye mabasa ake auyewo kumafield days atandare nevamwe. Zvakanakira chii? Zvakanakira kuti unozvionera kurima kwakanaka sidco iri kuita nemazvo. Hanzi chitsva chiri murutsoka. Unozvionera, unodzidziswa kuti ugadzirise pewenge uri kusarira. Asi kuti izvi zviitike kutaurirana chokwadi, unofanira kunge uchibatana newamwe. Ini ndiri president weZimbabwe National Farmers Union yatakafoma patakatora minda. Takaifomera kuti tipote tichisangana, tipote tichipanana njere. Saka tinokurudzira kuti madzimai budai kana tadaidzira musangano, muuye musangane nevamwe, mudzidze zvitsva pane zvinotaurwa nepane zvatiri kuona pano. Dai ariwo marimiro atinoita, taiita mari. Chibawe chiri kurimwa namai, mapfunde ari kurimwa, soya beans ensandaona iri kusvika muchiuno mangu kukura. Yes. Hatibudei tinodzidzira kuma field day. Kutaura chokwadi pandakatora munda kuti ndizoita commercial farmer, I went to every field day. Yes. Ningiri kwandairima kumarondera. Every field day ndokudzidza kwandakaita kuti chibawe chaicho chinorimwa sei. Iye zvino ukaenda kumamisha, plant population yega inopangidza kuti hapana kuri kuenda murimi because wari kuisa chishoma. Takazvidzidziswa fertilizer kuti inoitwa sei, iyo pfumvudza iri kutaurwa. Ndinofara hangu chaizvo kuti madzimai kunyaya dzepfumvudza wakabuda, wakachera makomba,
wakaita nemazvo aiwa iye zvino wari kusekerera. Changosara ndechekuti dai wachibatsirwa nekuti wari padyo nemvura, paitwe tumawiya, paitwe tunenge tumadhamu, asi poiswa ofisa anowabatsira kuti warongeke, zvekuzoti kana injini yafa zvinhu zvese zvabva zvafa. Izvo ndo zvatisingadi. Asi ndozva kuti madzimai kazhinji wane shungu yekubudirira. Ndinoshanda nawe ini. Chokwadi mai Chinamasa, ndiri kunzwa kuti mune boka renyu ramakafoma reZimbabwe National Farmers Union mungadaro muine matambudziko munosangana nawo. Asi tisati tasvika ikoko, ndakatarisa munyika medu mukurima kwedu, munoona kuti marimire taiita kare neizvezvi zvatosiyana. Kwaane zvitsva zviri kuuya. Zvamuri kuonawo semurimi wechidzimai atigarei mubhizimisi, zvamuri kuona zvachinja ndezvipi zvamungada kutaura uye zviri kukubatsirai sei? Inini ndinoti pakurima kwedu pamusana pekuti tiri kufamba nemaagronomist, taakuti itei zvimwe zvinhu nemazvo, like plant population yendiri kutaura. Munhu anofa nekusakura asi hamuna chirimo mumunda imomo. Madhumeni, itai basa renyu, mufundise warimi kuti rima padiki asi paine good plant population. Ndokuti ugone kukohwa. Kwauya matrakita, ndichiri hangu kutsutsumwa nekuti wanoenda kunotitsvagira matrakita, wari kutsvaga commercial, big ones, and yet vanhu vazhinji wedu small scale. Iwayo zviduku izvi ukaenda kuChina ndo machinery dziriko, ndo twakazara amai, tunongoitwa nemunhu 1 nekabhatiri pasaidi ari kutorima mai watopedza half a hectare. Hatitsvagirwe iwo zvekushandisa zvakanangana ne small scale. Tirege kuramba tichiconcentrata commercial combine. Turipo tuduku tunoenderanawo newamwe wari. Yes, wari kumaruzevha. Ndatitsvagirwe iwo itotwo. Alright, mukupendera mai Chinamasa, ndingada kuti mutauro mashoko enyekurudziro kuvarimi kunzoko, especially vechidzimai, maererano nekujoina mapoka. Ndinonzwa mune boka renyu reZimbabwe National Farmers Union. Zvakanakirei kujoina boka? Unonzwa mwachiti kungopedzerwa mari, inini ndinozvimirira ndega zvazodai. Maonere enyu mai Chinamasa, kurudziro yenyu zvakanakirei kunge murimi ari pakatiwo paboka achifamba nevamwe varimi? Ndo nyaya chaizvo kuti mubudirire. Batana newamwe. Iwe hauzivi zvese, wamwe wakazvifunda kuchikoro, wamwe vari kutozvipractisa. Kuiwe buda kaubatane newamwe. Kana uine ruzivo uye utibatsirewo, utiudzewo zvaunoziva, isu tozokuudzawo zvetinoziva. Munhu asingadi kubatana newamwe hawaki nyika. Ichokwadi. Ndo chokwadi ichocho. Budai, ndo zvatakawambira union iyoyo kuti mubude makakosha, kuti tishare maideas, tibudirire. Hakuna kuzotarisa kuti mai Chinamasa ndakangofanana nemi but ndinobuda kundotsvaga. Yes, ndichitsvaga ruzivo, ndichisangana nezvizvi. Buda iwo. Ndinotenda zvikuru mai Chinamasa nekuti mawana mukana wekuti mutandare nesu muzuva ranhasi. Takomborerwa nekunzwa kudzirwa nekuti tatine pachirongwa chedu cheagribusiness. Maita basa. Ndatenda maningi, maita inda kutaurawo shungu yangu. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness. At this point in time, I have to taken the liberty of inviting a farmer in Gweru at Wanu Farm, Midlands Province, Mrs. Matutu. Miss Matutu, thank you for joining us today. Ndinofara kuva pano wadzanai. Tichipinda muchirongwa chedu Miss Matutu, mungatiudza here kuda nembesa dzamuri kurima muri kuWanu Farm kuGweru? Tiri kuWanu Farm kuGweru tinorima chibage, tinorima soya beans, tinorima wheat, then a bit of some vegetables. Okay. Takatarisana nemwaka wanga tiri gore rino, munoona iko kuti mvura inonyatsaunaya mune zvakanaka. Vamwe vakaperedza mbesa dzavo dzaakuomerwa. Mashoko enyu amungada kutaurira maererano naizvozvo, kuda kurudziro kune vamwe varimi, kuda matambudziko makasanganawo nawo nekuda kushayikwa kwemvura, zvazvakamirawo sei mumwaka uno? Mwaka uyu wanga wakaoma, but mukurarama kwatinoita ndinoziva kuti farmer anonzi ndiye munhu akazvipira, anogona kuisa millions of dollars on the soil, expecting kuti pane chichabuda. So tinongoramba takashinga semafarmers, hazvirambi zvakadaro, kune mwaka mukurarama kwatinoita.
so kana tikasangana nemwaka wedrought tinongozvigamuchira, kana tikasangana nemwaka une kuchinaya mvura tinongozvigamuchira. Ndiri kuti semafarmers tisu vanhu vane faith yakanyanya kudarika vamwe vese vatingafungidzira. Chokwadi, agriculture is a profession of hope. Tichitaura zvakare amai Matutu, matarisiro amakaita panyaya dzekurima, makangotanga muri commercial here nekuti zuva ranhasi rari zuva remacommercial farmers paanga ari kusangana, kana makatotanga muchiita paduku mukakura muchienda kucommercial, rwendo rwenyu rwava rwakamira sei munyaya dzekurima idzi kuti musvike munge pamavapa kuti munoita wheat, munoita chibagi nembesa dzakasiyana siyana? Ndinoda kufara nemubvunzo iwoyo nokuti hakuna akatanga ari ecommercial farmer. Vazhinji takatangira kumusha tichitorima zvitseu zvidiki diki, but you develop interest from zvidiki zvaunenge uchiita izvozvo. So sevarimi ndiri kungokurudzira kuti whether uri kumusha kana kuti uri kupi, you can be a commercial farmer nekuda kwekuzvipira kwaunenge uchingoita. Saka zvinongoda moyo unozvipira kuti ndinoda kuita pakuru. You should aim higher ndokuti uzopedzisira wava a commercial farmer. Yes, mukupedzisira chirongwa chedu mai Matutu, mumwedzi watiri uno muri kurangarirwa madzimai, muri kupembererwa madzimai, women month muna Machi muno, imi muri mwedzi dzimai. Mashoko enyu ekurudzirwa mungataurawo kumadzimai ari kunzoko. Vamwe vane minda yakarara kutaura kuno, vamwe vane pavanokwanisa kuwana mari kuti vabatanidze varimi. Mashoko enyu mungataurawo kumurimi wechidzimai, kuda ari kukaro, imi muri zvenyu mabva kuGweru kuMidlands, mumwe ari kwaMutare uko. Mashoko ekurudzirwa mungataurawo kumadzimai ndeapi tichipeta chirongwa? Ndiri kukurudzira madzimai kuti sagarira maoko, ngative nemuono wekuti ngatiite zvakawanda kuti kana zvimwe zvikasatadza kubudirira tinoramba tichienderera mberi. Ndiri kutaura kuti nyini unogona kuita kana madomasi, if kana zvemumunda zvaramba nekuda kwewedha wokwanisa kurarama. Tisararama nekukumbira samadzimai, tisagarira maoko. Tofanirwa kuita semudzimai womuna Proverbs 31, anomukira mangwanani achishandira mhuri yake achiona kuti ava pabasa. Haufanirwi kushandisa remote semudzimai. Mudzimai anofanirwa kuva on the ground uchinyatsokuona kuti zviri kuitika zvinyi, haikona kuudzwa pafoni kuti iko zvino zvazomira zvakadai. You should be there semudzimai. Saka ndiri kungoti madzimai ngatisimukei, madzimai ngatisava vanodzokera kumashure kana kupa vana baba mukana wokungoenda mberi. Nesuwo we are given the opportunity kusimuka semadzimai. Saka ndikuti mudzimai wese simuka uzvimirire kwauri. Aiwa, tinotenda mai Matutu nekunga muine pachirongwa muzuva ranhasi, mazvita henyu nekuuya. Thank you viewers for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness. Today we are here still at Rattray Arnold Research Station, where we are going to be looking at some youth commercial farmers here in Zimbabwe, and we also have the youth and women participating in agriculture as we pave way towards achieving Vision 2030 as a country. At this point in time, I've taken the liberty of inviting a personal friend of mine, Dickson Kubvakacha. He is the chairperson of Coalition of Agricultural Graduates right here in Zimbabwe. Dickson, thank you for gracing our platform with your presence today. Thank you very much, my sister Wadza, and thank you viewers over Zimbabwe. Yes, as we kickstart our conversation, Dickson, I would like you to highlight on the importance or the advantages that come with youth coming and attending field days in Zimbabwe. I understand that some people might be saying we are too busy to be attending such events or interacting with other farmers. What could be the importance of having the youth come together and discuss and interact along agricultural lines? Yeah, thank you very much. I think I need to stress this point that farming is not an academic exercise. Farming is not theory alone. Farming is a very practical thing that at least if youth come to events like this one, we really see and appreciate the performance of our varieties at the best, where the best conducive environments are provided for. Like we really know, like what we are looking at right now. This is the sugar bean. Yes. That is a very good soya bean. We learn the clean culture, we learn the methods practically and physically. Yes. And it's a joy to be at Rattray Arnold Research Station, and thank you for
inviting me here. Yes, thank you so much, Dixon. Moving right along, I understand that there's been government efforts to try to include everyone as we pave way towards achieving Vision 2030 as a country. Now, if you look at SDG 1 and 2 respectively, they speak of eradication of poverty and elimination of hunger. Now, how are you as the youth contributing to issues in our economy such as unemployment? I understand that you would see that most of our youth are unemployed. They are fresh from agricultural colleges or universities. We also have issues surrounding trade imbalance, export growth, import substitution. As the youth, as the chairperson of Cargos, how are you complementing government efforts to ensure that all of us will move in one direction as we pave way towards achieving Vision 2030? Thank you very much. We are very happy with the current leadership of this nation at national level. President E.D. Mnangagwa, I think, is on record saying that no place should be left behind. Very and true. we should actually build our nation brick by brick, mortar by mortar. Then if we are look at the agricultural ministry with the wise counsel of Dr. Masuka and P.S. Basera, I think I've seen them laying solid foundation for our agricultural growth. So they are actually inviting everybody on the table, and as youths we chose not to fold our hands. We chose to respond positively to the call by uniting in our numbers. I think we have around 36 agricultural associations for the youths. Yes. And no one has been left behind. So we are implementing that we have been told by our leaders. We are doing agriculture, we are opening businesses, we are leasing farms, we are renting land. Some youths are actually being given land, and that is a very positive development. And also under Cargos, we are going to make sure that every farm, every A2 farmer is assisted by actually seconding the best managers for their sizes, for their enterprises. So we are going to create massive employment and make sure that this nation is food secure once again. Okay, finally, Dixon, as we round off this segment, your word of advice to our farming community, especially the youth. You would find that most of our youth, like I alluded to earlier on, they are unemployed, but they are coming from agricultural colleges. Some of them are still talking about issues to do with capital resources, financial resources, to kickstart their businesses and their operations. Your word of advice to a youth out there who's fresh from college or who's even graduated 2012 and is saying he's not even been employed yet. Your word of advice to such a person? Yeah, my advice to all youths or young intellectuals is very clear. Please let us not sit home. Let us not fold our hands. Let us not join people who talk down upon our nation. Let us not join groups that mock our own nation, but let's take it upon ourselves to make sure that we are either employed. When you are not employed, don't cry. It's an opportunity for you to be an employer. Let us approach mechanisms and institutions that the government have put in place. For example, the resurgent AFC, we also have CBZ, we also have Command Agriculture, and a number of agricultural lending institutions where we can actually learn, where we can actually borrow and get that the way we can get the financial support. I urge also youths not to neglect our rural communities and rural homes. Okay. We have got our parents who send us to school staying in those rural homes, so we can have a lot of home programs like chickens, cattle, small livestock. You know it, gardening, yes, and everything. Okay. So we have no reason to cry. Every hard opportunity is an opportunity for us to think harder and be employers, my sister. Thank you so much, Dixon, for being with us today. We thank you so much. Thank you, viewers. There you heard it, viewers. This was Dixon Kubvakacha, the chairperson of Cargos, Coalition of Agriculture Graduates, right here in Zimbabwe, saying to the youth, when you are not employed, you don't have to cry, but it is an opportunity for you to employ others.